что стоит за этим знаком. Это модернизация более 200 научных лабораторий в стране, чтобы в фокусе оставались сотни. Здравствуйте, мои дорогие. Что за херня? Все отпустило, нормально все. Так. Здравствуйте, мои дорогие. Угу, все понял. Ну что получается, Xbox Gamescom сегодня у нас через 12 минут. Сейчас будем глядеть, смотреть и... удивляться. Я, кстати, таблеточку забыл выпить, поэтому... Нос, наверное, у меня заложено будет, но... Постараюсь это исправить сейчас. Что ж, давайте я тогда переключу на саму трансляцию. Уже там таймер уже идет, так что можно будет спокойно сейчас смотреть. Вот таким вот образом. Сейчас у них тут что идет? А, Microsoft Flight Simulator. Кстати, я в него только не научился играть. 2 раза качал и, блин, ни разу не научился. Слишком уж это все сложно. Вот. Привет всем, кто подсоединяется потихонечку. Что будет на Xbox конкретно не знаю, потому что в основном информация идет лишь про завтрашний день, про Opening Night Gamescom. Что там и Call of Duty Vanguard, и Lego игры, и... точнее одна Lego игра, Skywalker Saga. Кстати, достаточно странно, что игру делают вот эту вот новую сагу Лего достаточно долго. Потому что, если мне память не изменяет, то раньше Лего игры, ну, каждые полгода клепались. Теперь как-то, по-моему, уже год прошел, если не больше. Вот, через 8 минут уже все начнется и будем смотреть. А, кстати, вроде как помимо Xbox здесь еще Bethesda что-то будет рассказывать. Ну, вряд ли что-то по новым своим играм, скорее всего по Deathloop, потому что Deathloop уже вроде как скоро выходит осенью. Вот.
Ну, может быть, по Redfall что-то быть. Вполне вероятно, потому что игра новая, и никто о ней ничего не знает. Это кто такой? А, это пришел. What the fuck? I can't believe it's been 2 years since we were together in person in Germany. And in fact, it's been 6 years since we hosted our first ever fan fest with over 1,000 Xbox fans on a giant boat. Ну, он сейчас рассказывает про вот то, что были в прошлом году, что, вернее, 2 года назад, то, что было 6 лет назад, какие, типа, вот они собирались сейчас, классно, а сейчас они вот в онлайне все сидят. Кстати, я помню этот стрим, сука. Ой, он на канале даже есть. Xbox Gamescom рекламировали тогда. Вот это было времена. Это были времена. And we miss being there in person. That's the highlight of the year for us, is to get out and be with our fans in person. We know fans in Germany, across Фил Спенсер будет. Фил Спенсер. to be there with us at Gamescom, and we will be back with you in the future. But we still want to take a moment to celebrate the Xbox gaming community and the games that continue to connect us. When you meet people face to face and you hear their real stories, you begin to understand the power of social connection that only gaming can unlock. This year, I'll miss hosting that lunch we did with fans every year at Gamescom, or the impromptu meets and greets. Уема, какой пацанчик пошел. Это уже какая-то традиция так ходить год за годом в майнкрафтерских картонках. Hearing stories of fans that are sharing swag from events or looking out for each other, especially during difficult times, that really warms my heart. I love the family feeling that our gaming community fosters. And given the state of the world today, for so many people, gaming is now the primary way that many of us stay connected. It is our primary social way to connect with our friends, no matter where they are. Ну, в общем, он рассказывает, как важны игры в это время. То есть то, что раньше мы могли собираться, вот так вот объединяться, и все это благодаря видеоиграм. Сейчас мы можем объединяться, ну, вот так вот через интернет. Вот. Способ, в общем-то, взаимодействовать миллионам людей и так далее. At 2021 Xbox Gamescom stream. Die Gamescom bedeutet mir unglaublich viel. Sie ist mehr als nur ein Sommerurlaub, mehr als nur ein Ausflug. Es ist der Ort, an dem alle Gamer zusammenkommen, um ihre Passion auszuleben. Ich liebe an der Gamescom, dass ich dort die Möglichkeit habe, mich mit anderen Community-Members zu treffen, die ich vielleicht nur von den sozialen Netzwerken kenne, aber natürlich auch Freundschaften zu pflegen. Что это за херовые субтитры? Почему не то сверху, то снизу? Ich freue mich immer sehr, wenn neue Spiele vorgestellt werden und dass man natürlich neue Produkte zu sehen bekommt. Und die vielen Merchandising-Stände komplettieren dann das ganze Gesamtbild. Mit Gamescom verbinde ich ganz stark Community. Ganz einfach, weil bei meiner ersten Gamescom 2014 habe ich so meine eigene Community so ein bisschen gefunden. Genau, weil ich eben herausgefunden habe, dass es Leute gibt, die genauso verrückt sind wie ich und auch in ihrer Freizeit Kostüme bauen, ausspielen und ausfilmen und alle möglichen. Ja, und da habe ich einfach einige meiner besten Freunde tatsächlich kennengelernt, die ich immer noch sehr wertschätze. Hallo, mein Name ist Paulina. Ich cosplaye eine Odyssey aus Halo und ich liebe die Gamescom, weil ich sehr viel Zeit mit meinen Freunden da verbringen kann. Он искал, кого на косплее, я пропустил. Что-то, если это нахала намек, то Яман странный.
Mein Name ist Daniel Heidhorn, Gamertech Gemüse. Und was ich an der Gamescom so toll finde und liebe, ist, dass sie wirklich zentral in Deutschland, in Köln liegt. Мне кажется, такой чел был в One Punch Man. Was Gaming ausmacht. Videospiele, Cosplay, Streaming, das direkte Aufeinandertreffen der Entwickler mit den Fans, die auch Rede und Antwort stehen. All das macht diese Gamescom wirklich einzigartig. Сука, не успел. Хотел вам показать, твою мать. Ладно. Und ich hoffe, dass ich das in dem nächsten Jahr mal wieder erleben kann, weil es fehlt mir wirklich sehr und ich habe da voll Bock drauf. Hey Leute, was die Gamescom für mich bedeutet, wollt ihr wissen? Also ich muss sagen, die Gamescom ist für mich schon immer eine riesige Gaming-Community gewesen, wo auch die Xbox-Fans als große Familie zusammenkommen, sich in die Arme nehmen, Freundschaften schließen und einfach gemeinsam Videospiele aus der ganzen Welt feiern. Die Gamescom bedeutet für mich auf jeden Fall so eine Art Familientreffen. Es sind einfach so viele gleichgesinnte Leute da, die alle Bock auf neue Games haben, generell dem Gaming unterliegen sind quasi. Und dass man die ganzen Leute trifft, die Spiele betesten kann, die Community, die man eventuell so kennt. Ein Riesentreffen von Gleichgesinnten, die alle Bock auf das Gleiche haben. Das ist für mich Gamescom. Hey, ich bin Roberta. Die Gamescom ist persönlich für mich ein Event, auf das ich mich jedes Jahr freue. Ich war 2012 das erste Mal da und was soll ich sagen, ich bin seitdem ein Dauergast geworden. Ich nehme jedes Jahr Urlaub, weil es einfach megamäßig Spaß macht, dahin zu fahren. Ob mit Freunden oder mit Bekannten oder generell neue Leute, die du da kennenlernst. Es macht mega Spaß, es ist immer ein Erlebnis. Hey troopers, it's Gray from the 4th, 5th European and I'm here to tell you why I love games. Почему его... ну окей, он нормально говорит. Xbox, or the upcoming video game releases like the new Halo, or if you're out just to have some fun and cosplay like me, you're bound to find anything and everything that you love and want to do, all under one roof. So go check it out. See you there. Die Gamescom bedeutet für mich persönlich extrem viel. Es ist nicht nur ein Urlaub, es ist jedes Mal ein Riesenabenteuer. Jeder einzelne Messetag ist speziell. Und man weiß nie, was passiert. Ich habe so viele lustige und tolle Dinge erlebt und möchte keine Sekunde davon missen. Was war die schönste Erinnerung an die Gamescom? Als ich mit meinem Rollstuhlfahrer-Onkel, der ist jetzt schon über 60, den habe ich mitgenommen und der war ganz begeistert von dem Xbox-Stand. Alles war ebenerdig, die Anspielstationen waren breit genug für einen Rollstuhl, das Team vor Ort war klasse, waren total aufmerksam, echt super geil. Hi, ich bin Nicole, alias Niki und es gibt jede Menge Gründe, warum ich die Gamescom liebe. Das fängt mit den Games an, geht über Merch, Loot, übers Cosplay und hinaus zu meinen Freunden. Gamescom ist für mich das Event im Jahr, wo ich die meisten meiner, vor allem Halo-Cosplayer-Freunde wieder treffen kann. Wir sind mittlerweile eine doch große Familie und ich freue mich jedes Mal darauf, sie wiederzusehen. Все, ее прервали нафиг. Неправильно сделали. Опа, ну то, чего мы ждали, наконец, таким моментально начало и сразу Пегги, 18, убийства, кровь и самолеты! Че, добавят обновление близнецов? Ой, Нордам. Огонь. А где? Нет огня. Ладно, без трейлеров поживем, но что поделать. To our Gamescom 2021 Xbox stream. We've got so many great game updates to share with you today. We're talking Age of Empires. Всем привет! Мы готовы показать вам как и новые игры, так и обновления старых. И вы можете посмотреть на Forza Horizon 5 после того, как это шоу закончится. На геймплей, вернее. Guess we're about to find out. Yes, indeed. Our Xbox Plays team will also chat with devs and deep dive into current and upcoming games all week on twitch.tv/. Ну и вот это вот все будет транслировать на Твиче в ближайшую неделю. Ой, начнем мы с Dying Light 2. Hello, I am Timon Smektawa, Dying Light 2 lead game designer.
Короче, дизайнер и директор по анимациям. Мы подготовили для вас геймплей-видео игры Dying Light 2, над которой мы работали последние 5 лет. As you will see in a moment, there are plenty of things you can use to your advantage. So watch closely, look for special combat and parkour moves, and check out how with just a bit of creativity... Ну и как всегда, это будет видео наполнено паркуром и вот этими всеми экшен-моментами, боевкой и так далее. Probably like many others. People had their ambitions, plans, lives. Now it's all gone. The virus started it, but it was the people who made the world the way it is. This city. Привет, Настюх. They tell me they had a vision. They had hope. But soon, one vision broke into many different ones. Дела отличненько, превосходненько. Instead of fighting together, смотрим трейлеры и думаю, будет еще лучше. После того, как шоу это закончится. Блин, как же анимации красиво выглядят здесь. Ну, вот отскоки от стены немного странно. Ну вот это вот пипец. Вот это вот я просто не представляю, как это возможно. Не, ну ладно, переходы из анимации в анимацию есть. Не так уж все гладко, как казалось на первый взгляд. Ну, по-моему, это и раньше было. А как иначе, с другой стороны? Это уже будет Next Gen, если бы по-другому было. Блин, вот реально ощущение, что нужно начинать игру именно вот со второй части, вернее, играть в серию Dying Light. Потому что, ну, он в разы круче. Тут просто, ну, город красивее, он наполнен растительностью. Там, конечно, в первой тоже вроде есть растительность, но она как-то не такая выделяющаяся. Можно совмещать паркур. Так красиво причем. Да, печалька. Да, прикол в том, что смотрят... когда стримят вот такие большие конференции, как сейчас идет, то больше переходят по стримам больших крупных каналов, которые основываются, в общем-то, на играх. Well, all you need is a few thousand of animations, cooperation with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Bell, whose face and moves player will see in the game, by the way. No, yes, right. And we've got twice the number of parkour moves compared to the first game, and we are showing some of them in this trailer. The vault kicks being the most important to me personally. It brings a whole new fighting style into the game. The player can stagger an enemy and use them to perform further attacks, for example by rebounding from their bodies, jumping of them onto other foes, and so on. I think we captured the movement really well and made it quite simple for the players to perform. I can't wait for them to try it out and tell for themselves how much they loved it. It's definitely going to be useful. The city's buildings are higher than anything we have done before, improving its verticality. Players will need to find a way to reach those tall skyscrapers and other challenging spots too. Then it's good we scattered some helpers around, like a paraglider, which can support players. Ну, в общем, они сейчас объясняют о всех геймплейных механиках новых, которые только ввели, то есть как, например, вот кошка, вот это вот параглайд,
что можно было планировать с высоких зданий. То, что можно комбинировать элементы паркура с боевкой. И в этом духе все. Pre-order Dying Light 2 and explore its vast, complex world on December 7th. Thanks, David. Thank you. Ну, в общем, предзаказываю, говорят, Dying Light сейчас, и 7 декабря начинаю исследовать мир For the first time, игры. the storied history of the franchise, Microsoft Flight Simulator launched on a home console with the release on Xbox Series X and S last month. Reviewers and gamers alike were blown away by how well the stunning visuals and the depth of the simulation translated to the console, and that's why I'm extremely honored to welcome the head of Microsoft Flight Simulator, Jörg Newman, to the Это stream. что-то про порт сейчас Jörg, thank you будет? for being here. The last time we met was at the Xbox Game Showcase, and it was getting ready to come out on consoles. How did that go? Ну It вот. went great. As you said, the reaction to the Xbox console launch was Про was запуск really Microsoft Flight Simulator на both консолях. from Xbox gamers and from the press. They've been so gracious with their feedback. I don't know if you know, but Flight Simulator is one of the highest rated games on Xbox this year, which I think is just great validation that the translation of the simulation to the console has really worked well. Our usage numbers are through the roof. We are absolutely shattering franchise records, and I can tell you, there have never been more people playing Flight Simulator than right now. So it's an В общем, он говорит, что он очень рад фидбэку, который исходит от игроков после того, как мы запустили на консолях игру. И то, что он может сказать, что это один из лучших симуляторов, которые сейчас есть, и в него вот никогда так и не играли, как вот сейчас. And as you know, it comes out later this year as free DLC alongside the movie. But as the movie is still under DLC для Microsoft будет сейчас. I can still not tell you that much about it. But there's so much else going on even before Maverick. So we are continuing to do our monthly big releases that we've been doing for a long time. Которые выйдут в конце года. September 7th, we are launching World Update 6. В октябре будет обновление мира. Ну, в общем, они обновят вот эти вот все текстуры, картинки для, что он там сказал, Германии, Швейцарии, ну и что-то он там еще сказал, какие-то страны, я забыл. Австрия. Я сказал, Австралия страна? По-моему, я не говорил такого. Ну, в общем, он обновил, они говорят, обновили картиночки, текстурки для игры. Блин, а что там реально так вода реагировала? Я не помню, я когда играл, там падаешь в воду и все, помираешь с конца. And what it ties it all together is missions. We're having new discovery flights. We have new. Ну и вместе с этим обновлением они добавят новые миссии по исследованию, по, ну в общем, для игры новые миссии. Чтобы вот как раз посмотреть на все эти новые обновленные текстурки, картиночки и так далее. Блин, а что у меня пропадает? Yeah, I think it's really cool, but you know, for us, it's actually not just the region and the visuals. We talked a lot when you study aviation, when you love aviation like we do, you actually realize that a lot of regions of Earth have a very special relationship with flying, with aviation. Sometimes it's, you know, the first experiments with aircraft, or a famous pilot, or a feat of aviation, or like a local manufacturer. So we thought to ourselves, why do we not use these world updates to celebrate the planes? So we are announcing a new series. We call them Local Legends. And think about that as planes that are
locally well known, like in that region, but outside in the world not so much. But why not use the world updates to highlight this, to bring these awesome machines to a worldwide audience? So for World Update 6, we picked a German plane from the 1930s. Короче, он говорит, что мы с этим обновлением также добавим серию самолетов, которые будут называться локальные легенды. Это самолеты, которые не так известны в большом мире, но в своих кругах, в общем-то, вот эти авиа, они известны. Это, в общем, например, вот сейчас приводит один немецкий самолет. И чем он отличается, я прослушал, пока он это все объяснял. Then we worked with an organization that is preserving one of the last surviving examples of the Junkers. So they let us scan and take photographs. Ну, в общем, они нашли... это очень старый, очень-очень старый немецкий самолет. И что они нашли вот последние экземпляры, вот взяли с него фотографии для... Ну, в общем, отсканировали все. So we're having a blast working with these experts to really bring these, to celebrate this plane, to bring them back to life. So this is almost like you're creating like a digital museum for aviation inside Microsoft Flight Simulator. И вы хотите, получается, он спрашивает, слева ведущий говорит, вы хотите, получается, внутри игры сделать некий музей из самолетов? Он говорит, да, в общем-то, да, мы хотим вот такие вести не очень знакомые самолеты, которые вот будут из разных эпох. And we're basically capturing their planes, and they know that we can digitally preserve them in perpetuity. And we're actually giving those scans back to the museum so they can do something with it. And it's a great collaboration. And we're actually not just looking back in the history of aviation, we're also looking towards the future. So I have another. Но он говорит, что они будут также возвращаться не только к прошлым временам, короче, самолетам прошлого, но и будущего. И вот как раз, получается, сейчас показывают дроны, вертолеты. Которые выйдут в ноябре. Вот эти вот самолеты будущего. Кстати, стрёмно выглядит. Чё в них футуристичного? Больше пропеллеров. And we're bringing this to Flight Simulator. So this is the fastest motorsport. This is right down your alley. It's the fastest motorsport on Earth. And I actually brought you a little trailer to look at. So race, speed. We go into the danger zone, baby. Let's go ahead and show that. В общем, он говорит, что гоночки будут, что это быстрые самолеты и так далее. Да, коротенькое видео. Окей. You know I like going fast, and you know I love being in the danger zone. When is this coming out? Man, these planes, they fly 500 miles, faster than 500 miles an hour, 50 to 250 feet above the ground. So you are... Очень говорит, они очень большую скорость могут развивать. Он там в цифрах сказал, но... Я не запомнил цифры. It's not just because we scanned all the famous race planes of the world. There's lots of them. This is also the first time when you can basically race against your friends and pilots across the planet. And so... В общем, он сказал, можете устраивать гонки со своими друзьями теперь вокруг всей планеты. И вот теперь-то вы сможете максимально свои навыки пилотирования проверить. Awesome, man. We got you covered. Thank you. If going fast on the ground is more your speed, keep an eye out for an extended look at Forza Horizon 5 later on in the stream. Но он говорит, если вам нравится быть быстрым не только в воздухе, но и на земле, то смотрите на Forza Horizon 5. Но также у нас есть новости перед этим для Xbox Game Pass.
Gonna come back. I am coming back in a day. Build a weapon that'll turn us into newborns again. Build a weapon, one that blows the world away. Build a rocket that'll come and take away us all. Gonna come back, I am coming back. 8 лет распаковки, которые я жду. Кстати, может быть, они не показывают дату релиза игры. Я хочу дату релиза. Сука, нету даты релиза. Чё за прикол? Как так может быть? Ладно. Yep, somehow they did it. They added even more games to Game Pass. Let's talk about what's Да, они все-таки это сделали. Давали еще больше игр для Game Pass. And we're gonna see what's next for Sea of Thieves. But now we've got a new roguelike retro shooter that, in grand retro fashion, sends you plundering through shifting dungeons to defeat a mysterious eldritch terror. Let's dive into the pit. Ну, в общем-то, мы поговорим об Age of Empires, Sea of Thieves, но перед этим поговорим о... Вернее, покажем вам какой-то шутер инди. Ну, странно. Into the pit. Well, I am here with creative director of World's Edge, Adam Eisgreen. And Adam, I'm so excited to talk to you. С нами сейчас, короче, креативный директор Age of Empires. Yeah, I have. So, so far we've been showing everyone kind of what Age looks like from in the game, when you're playing it. You've gotten to see a lot of footage of that. And we've also shown a little bit of our campaigns, right, through when we unveiled the 100 Years' War and showed Joan of Arc. But we have yet another way in Age of Empires 4 that we're kind of bringing history to life that we haven't talked about yet. Ну, короче, он говорит, что мы показывали разные империи, в общем-то, расы, именно в самом геймплее. Также мы добавляли некоторые компании, чтобы за них поиграть. Но у нас теперь появился новый какой-то способ раскрыть эти империи. From the cultures we're representing and just from medieval history. Excellent. Well, I hear you've actually brought one of those segments that you're going to share here for the very first time. Yes, I have. We are going to show you the segment on one of the most popular units from Age of Empires franchise and a fan favorite, the trebuchet. Excellent. Well, this I gotta see. Let's take a look. И что-то не уловил их смысла. Ну, в общем, он рассказывал про, да, средневековье как раз. A catapult capable of smashing down castle walls from great distances. О новых юнитах, я так понимаю, да? Ну, вот требушет. At Warwick Castle in England, they've built a replica, one of the largest in the world. It has several key features. Говорит, в общем, у какого-то замка в Англии стоит самая большая в мире реплика требушета.
И вот же женщина до этого сказала, блин, какое же простой дизайн, но настолько эффективное оружие. Attached to an axle, which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest velocity. This was done by Ну, в общем, positioning the pivot close to the counterweight рассказывают про and by launching the projectile. то, как действует вообще требушет, то, что он там с максимальной силой бьет, если он максимально быстро поднимается. Trebuchets were carefully aimed, like modern guns. In order to weaken the castle walls or even breach them, you had to make sure that the projectiles hit the same spot every single time. For each projectile to follow the same trajectory, they all had to be the same weight and shape. To achieve this, masons used a gauge. Now I'm going to load this projectile into the sling. Oh, this one must weigh about 25 kilograms, but some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight of 2 men. Trebuchets were also used to throw burning tar, beehives, even dead bodies. Anything to cause maximum distress to the enemy. Did you hear that whoosh? It was the counterweight trebuchet's lethal combination of power and accuracy that made it the ultimate medieval siege weapon. Ну вот, о чем я и говорил. You know I'm gonna say trebuchet. Trebuchet. Don't care, because that is awesome and remarkably unique, something you don't see in games very often. Yeah, so, you know, one of the things when we were looking at what we were going to do with Age of Empires 4, there's a phrase I'm really fond of, which is, history is only as interesting as the people who taught it to you. And you could say that about any subject, really, right? But I think the great thing is when you have someone that's so enthusiastic and passionate about history, it really comes across. And we wanted to be that kind of teacher for history. And there's a phrase called humanized history that I use to kind of describe what we tried to do, which is we tried to like connect past and present. And you can see that kind of in our briefings as well, where we've got like real stuff with like CG kind of overlaid to show you the history. And so for these, we really wanted to do that same thing. So ourselves partnered with this amazing group in the UK called Lion TV. And they've done production on an amazing amount of shows and documentaries for the BBC and won every award you can imagine for media. And they travel to all of these locations in all these different countries to meet with these. Да, я же объясняю, когда такие большие конференции стримятся, то большинство зрителей, они как бы уже заранее привыкшие к ну, то есть опытным стримерам, которые уже давно стримят, это все. Вот. Ну, короче, крупным компаниям, которые этим занимаются играми, вот и все. Порталом, не компаниям, извиняюсь. Я успокоился, только не шутите. Да блин, понимаешь, в чем не я-то шутил? Я Тимохе уже сказал, что он мне, блин, подставил как конкретно. Ну, в общем, что случилось? А чё, где? А где стрим? А где? Сука, F. Чё? Что? Алло. Ну, круто. Вот и Age of Empires. Ну, я, в общем, вспомню тот стрим. Я начал говорить что-то про страх. Просто, ну, то есть я объяснял какую-то ситуацию, да, пока мы играли. И Тимоха неправильно услышал, и вот. Ну, короче, ладно, пофиг, что там было.
Чат приостановлен из-за прокрутки. Алло, почему нету? Выделить сообщение. Сейчас напишем press F to pay respect. Произошла ошибка в проводе. Ты еще не понял? О, press F to pay respect. Вот и все. Киберспорт остались без киберспорта. Да, именно так. Так, господи. Блин, а чё реально у них там? О! Oh, well, you know, October 28th, we are launching the game. You can go to ageofempires.com to learn more about the title. And Ну, в принципе, мы ничего не потеряли, потому что у них стрим упал на Age of Empires, а Age of Empires как бы тут ничего важного нет. Киберинтро, ну, по фактам. Yes, I believe you are a part of something very special. Yes, so Gamescom opening night live. Yes. 11 a.m. Pacific time. There might be something Age of Empires related in there. So Ну, говорит, в общем-то, завтра на Gamescom Open Night Live на стриме будет кое-что еще по Age of Empires. Везде, на каждом стриме они пытаются продвинуть свою игру. October 28th, neither should you. Now we have tons coming up here today, including a new update for State of Decay 2 and an extended look at Forza Horizon 5 with our friends at Playground Games. But now, let's catch up with Paris, who's gone from flying the skies in Microsoft Flight Sim to a different kind of cloud. That's right, Kate. Xbox Cloud Gaming is already available on Windows PCs, mobile phones, and tablets. And now, Про облачный гейминг? the future with cloud gaming sounds bright. No waiting to install, no running out of hard drive space, Gamescom. Что это? Ну, это как E3. Это большая выставка игр, где показывают новые игры, анонсируют, о старых говорят. Вот. Что, например, приезжают такие большие компании, как Ubisoft, которые ассасинов там делают, и вот на своих новых частях говорят, сериях, вот это вот. Games are large and you want to keep the ones that you know you love on your hard drive. Xbox Cloud Gaming is about being able to discover the new ones right away. It's super exciting знаешь, for our знаю. Game Pass Ultimate Я просто members. не They will get to посмеялся. experience Xbox Cloud Gaming on whatever console they have. Cloud gaming is really about looking at how people play differently. I know me in particular, sometimes I just have 20 minutes. It should be as easy as finding the game that you look for on your console and just jumping right in. В общем, теперь можно... Ну, вернее, еще, видимо, нельзя, и они еще не сказали. Они говорят про этот облачный гейминг, что теперь можно на консолях вот, не качать, место не занимать себе место, а вот просто вот так вот взять игру и поиграть на облачном сервере. Ну, для этого очень нужен хороший интернет. Вот в чем прикол. Они это умалчивают, но как бы... Я не вижу в этом смысла. То есть, ну, облачный гейминг, ты чё? То есть... Ты можешь вот прямо так вот взять, зайти, сразу найти игру и начать играть. Не тратя время на скачивание. Ну, блин, а зачем? Yeah, Gen 8 consoles can play Gen 9 content. Isn't that so cool? With cloud gaming, we have the ability, because you are connecting to consoles that are in our data centers, to allow the Gen 8 customers. Ну, хотя, с другой стороны, для консоли облачный гейминг как-никак хорош, потому что вот они показывают сейчас машины, сервера, на которых будет держаться вот это вот все. Можно будет делать игры, которые будут превышать мощность консолей, и делать какие-нибудь там супер разрушения, какие-нибудь суперреалистичную графику, да, и это все будет держаться на
облачных серверах, но это не очень выгодно и рискованно, мне кажется. Optimized update for Hellblade: Senua's Sacrifice on the Xbox Series S and X, with beautiful and rich visuals thanks to the addition of ray tracing and improved materials alongside performance updates. Короче, сейчас говорят про апдейт, что в Xeno Sacrifice Hellblade добавят RTX, Ray Tracing, это одно и то же, я сейчас сказал. Ну, в общем, графические улучшения. Speaking of unique experiences on Game Pass, the Xbox Plays team will be taking a look at some ID at Xbox titles over the next few days, including 12 Minutes and The Big Con. They're also talking with developers from Halo, the Master Chief Collection, Forza Horizon 5, and Destiny 2. На Твиче что-то Мунды, Хала, Психонавтов проходит Gamescom завтра. А, нет, это сегодня, завтра 12 минут. Ну, короче, ничего интересного дальше не будет. Ну, а теперь посмотрим на Нью-Мексико, Forza Horizon 5. Правильно? Plus cars that have never been in the Forza franchise before. I've loved everything I've seen of Forza Horizon 5 so far, and I can't wait. Now, Kate, there's more games to check out, right? Well, right, you are, Paris. Let's talk Короче, он говорит, что там прям такая карта зашибись, что он прям ждать не может. Реалистично. Ну, вы подождете, а сейчас посмотрите на какую-то другую игру. Deep within Cheyenne Mountain, we've changed. Devolved into the mutations you see before you. Set on a righteous path. The holy detonation's life-giving glow should be shared with everyone. May the light of the holy detonation purify you. Join us, Rangers. Wasteland 3. А, это DLC, окей. DLC для Wasteland 3. With new patches, bug fixes, and added features, like fine wine, Wasteland just gets better with age. To really savor the game's bouquet, we're talking with In-Exile game director David Rogers. David, thank you for joining us. I'm super stoked to be here. Thanks. So in the trailer, Я думал, он про фикс багов, исправление системы заговорил, думал, Киберпанк. А он про DLC. You guys have been working on this for a very long time, so can you kind of talk about that journey? Yeah, our dev team has been working non-stop full tilt, trying to make Wasteland 3 the best version of itself it could be. Over the past year since it's released, we've added features, we've balanced, we've listened to the community, we've fixed bugs, added stability, and I really think that the version. Ну, он, короче, говорит, что после релиза мы капец как старались, мы слушали аудиторию, исправляли баги, мы так много всего сделали, добавляли нового контента, это пипец просто. Я вот на выручку с игры купил себе очки, но... Ладно, это уже от тебя добавил. What's going to go into this DLC? What should we be excited about? Right. So you've heard of Cheyenne Mountain, right? Yes. For those who haven't, Cheyenne Mountain is this top secret military complex buried deep in the heart of Cheyenne Mountain in the middle of Colorado. It's designed to outlast a nuclear winter. Yeah. And so when you hit level 16, an old friend calls you and says, "Hey, I need your help securing this secret military base and all the secrets within." And as soon as you говорит, что действие будет проходить на какой-то засекреченной военной базе. Trying to take control of the holy detonation, which is this pre-war science experiment that they worship as a god. Yeah. And you know, these cultists are insane, they've gone totally mad, and all they want to do is share the holy radiation with you and your entire ranger team. How generous! Yeah, that sounds a lot cooler than some of the cults I may have joined in the past. Ну и как всегда там радиации много. This is typical Wasteland fashion. We're really going to be able to get in there and mix it up, right? Right, right. So you and your ranger team insert yourself right smack dab in the middle of their holy war, which, you know, what could go wrong? Yeah. And this is a Wasteland game, so you decide everything. Choice and consequence is our bread and butter. And so you decide who lives, who dies, who gets screwed over, who takes charge. You're deciding the fate of the cults, the holy detonation, Cheyenne Mountain, and ultimately all of Colorado. This is really your game to craft and mold. That's awesome. So the last expansion was the Battle of Steeltown, right? Yeah. You had giant robots and things like that. So
you know, what are you going to do to actually top something like that from the last expansion? Right. So we wanted like returning players to find something that they could never find in another version or like in previous versions of Wasteland 3. And so we built this as a Wasteland-style dungeon crawl. And in there you find this awesome mix of mystery, exploration. Ну, короче, не добавили, по его словам, то, что не было в предыдущих версиях Wasteland 3, новую механику, как путешествие по подземельям. То, что там много мистики будет, много лута, много всего такого интересного. Блин, как это грустно звучит. Зашел отвлекаться, потому что был один зритель. Да я сам плачу. Настраивал, значит, максимальную оптимизацию 97. Вот так вот получается YouTube мне дает ответ. Обидненько. Ну, это дело случая, потому что на таких трансляциях очень странно работает онлайн Ютуба, к примеру. То есть вот я к Вайкон до этого был, там было много очень зрителей. Вот. Что еще до этого? BlizzCon. Вот BlizzCon для меня это самый типа большой был стрим, где было 1000 зрителей. То есть это было прям неожиданно. Ну вот, и иногда бывают и такие разочарования, когда зрителей совсем нет. If we're like brainstorming and something makes us laugh, we just put it in the game. That's just how we do it, and we pick up the pieces afterwards. Because we want to make something that entertains us, and then we know if we're having fun, our fans are going to have fun along with us. And so we got to explore. Ну, кстати, я так понимаю, на трансляции особо ничего не будет супер крутого. То есть по Forza Horizon 5 это самое крупное, что могут сегодня показать. Вот. А все остальное завтра уже на Open Night. He's drooling, but he's like the nicest guy in Cheyenne Mountain. Like you meet him and he's like, "Hey guys, you should like come in here and like soak up some of these rads. It'll be great." Yeah. And he Sherpas you in and lets you meet the whole cult. And another one of my favorites is the Proteus. He's what you get if you took like 20 cultists and you like melted them into a big pile. Kind of like I would do this with like a magnifying glass. I would like melt like army guys and like GI Joes into a big pile. And he's сегодня беседка еще ж. Беседка? А разве это не на одной и той же? Я думал, здесь они вместе как будут на этой трансляции. То есть я не видел ничего, что про Bethesda было. Tick, and he's an absolute blast. Hell, even some of the weapons that you find in Cheyenne Mountain, they're devolved cultists. Like по идее, это одна трансляция. Kind of devolved into this like vomiting bagpipe creature, and he has this real like kill me vibe about him. Как на E3. But we get to play with these fun body horror themes that let us jackknife between sort of like dark and serious and like goofy and funny, which is a line that Wasteland really loves to ride. Like, you know, a lot of really important stuff is at stake, but you know, the Wasteland's a pretty bizarre place. Oh, I can imagine. Now, we talked before, you've been working on Wasteland 3 for a while. There's already expansions смотрел расписание, и там отдельно были майки и беседка, серьезно? Я не видел такого. Что-то подлагивает? And like I said at the top, like Wasteland is like the best version of itself right now because of all the work we put into it over the past year. Ну, по факту, да, это уже одна контора. You can get the whole thing with the Colorado collection. That's the base game plus Cult of the Holy Detonation and Battle of Steeltown, all for a discount. Or if you have Game Pass, не знаю, я не вижу ничего, чтобы было в расписании написано. Сейчас я прогуглю. Both expansions with the expansion pass. That is awesome. Now, to kind of recap this a little bit, we talked about, you know, spewing pus bags and these weird characters and the cults and the boss battles and all these really cool things that are going to be in Wasteland. Ну вот написано Xbox плюс Bethesda. Remind everyone before we get out of here, when can you pick up this DLC? Right, this Work of Passion, it comes out on October 5th. Чё, какого дата? 5 октября выходит DLC. Detonation, coming October 5th. David, так, участники. Thanks, Barish. Appreciate it. Right. In the 3 years since its launch, Sea of Thieves has played host to some incredible crossovers, including unique ну, в принципе, сейчас про Sea of Thieves будут говорить про новые. State of Decay,
Halo Не and особо more. интересно. Так, Today, we're excited to announce a brand new Не, я не вижу special ничего. event that will award players an all-new ship Не вижу. as a part of the latest wild crossover heading to Sea of Thieves. Ладно. Better yet, this event begins tomorrow. So get ready to make some mayhem, and let's get our first look at this very special ship. Короче, добавляют какой-то специальный корабль, который доступен будет вроде как уже завтра. Все. Guten Tag, everyone. Really cool to be a part of this all-digital Gamescom event. And we were thinking, what's the best way to kind of celebrate Gamescom and to be a part of this as Sea of Thieves? And so we're really excited to reveal that we're bringing the Mayhem ship set that you've just seen, a really, really cool ship that's inspired by Borderlands, into Sea of Короче, он Thieves. говорит, что мы так счастливы добавить новый корабль, который называется Mayhem. Он вдохновлен Borderlands. Они, кстати, интересно делают. Достаточно много в последнее время кроссоверов в Sea of Thieves. То есть, что там было с Джеком Воробьем, сейчас вот с Borderlands. Интересно, что-нибудь еще там добавят по Borderlands? Окей, сегодня стартует ивент с этим кораблем. So, as always, I will see you on the seas. Ну, в общем, говорит, увидимся в море. Какой-то новый ивент с кораблем по Borderlands. И доступен он до 7 сентября будет. Как думаешь, порт на консоли будет лепить? Порт чего? Hope. It's always been a dangerous world in Trumbull Valley. Sea of Thieves? А он разве нету на консолях? But now, it's hope that brings us back together. Это State of Decay? Похоже, да, очень. Играла, кстати, в State of Decay, посмотри. Порт кораблей. Weapon we have. Не понимаю, в смысле ивента? Ивент я понятия не имею. Наверное, он на всех будет доступен. Странно, если бы доступ был только у ПК для ивента. Сама-то игра есть на консолях. Ну, кстати, о чем я говорил до этого? Мне не зашел State of Decay, когда я его пробовал. Не, ну единственное, что там мне понравилось, это анимация. А я сказал State of Decay 3? Что-то попутал с частью. Like zombies themselves, it seems everything old is new again in State of Decay 2. And we have a guest to walk us through this Undead update. Please join me in welcoming Undead Labs Director of Communications, Wanda Russell. It's update. Hello, I'm great. It's great to be here. Talk about the Homecoming update releasing on September 1st. We are very excited to get this into players' hands. You are indeed. So let's talk about the Homecoming update. Obviously, we are coming back to Trumbull Valley. We were there for Heartland, the update, back in 2019. Talk to me about the differences, and I'll sit right here and listen, because you're adorable. So Heartland is the story mode within the game, but it's a very linear, narrative-driven experience. You know, players couldn't move their communities there. So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the 5th core open-world map. It's fully remastered, and it expands into 2 territories that... Короче, в этом апдейте там будет, ну, ремастер карты, новые какие-то территории добавлены. И после выхода вам вот можно будет уже все вот это исследовать, новые территории.
kind of play out. You see what happens in Trumbull Valley. So we think of it as the third part of our Trumbull saga that began with the original State of Decay game, continued into Heartland, and now we see what has happened since then and what storylines might be coming to a close. Это вроде как добавляется в новом режиме, который называется Hardline. В общем, то, что она говорила. Это вот все ремастер-карты и так далее. So that's going to be exciting. Interesting. Well, and anytime you expand something like Trumbull Valley, you just have to have a juggernaut of content, pun intended. Talk to me a little bit about what some of those things are that players can get in on here now in the expanded Trumbull Valley. Yes, a ton of new content. In fact, we're doing something unique with the Trumbull Valley map. There are items there that you can only find on that map and nowhere else in the game, including 12 new hats and outfits, 10 new very cool weapons. We've got 6 new bases, 2 new achievements for achievement hunters. Ну, в общем, and on top of that, особо ничего нового. Новое оружие, новые 2 ачивки, новые базы, которые можно будет занять. And I have to say, they are some of the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited for people to find them. И то, что они спрятали какие-то, по ее словам, супер крутые оружия, которые она... ну, в общем, она очень любит такое в играх. То, что она очень ждет, пока люди найдут их. It's been fantastic, and you know we have an amazing community. We love them so much. In fact, one of the reasons we're doing Trumbull Valley as a map is because it was one of the most requested features from the community, which also makes it very exciting for us to be able to say, we did it, you get it. And we have a major milestone that we're celebrating. State of Decay 2 has 10 million lifetime players. 10 million lifetime hang your hat on that. Что-то... Я ей вообще не верю. Она говорит, что в лайве в State of Decay играет 10 миллионов человек. Чё-то это многовато. So the update releases September 1st. It's a free update for all State of Decay 2 owners, and it's included with Xbox Game Pass. Happy homecoming. В общем, 1 сентября эта обнова будет доступна. My pleasure. Now we move from Trumbull Valley to the Lost Valley of Akria. This mystical location trades zombies for ancient warrior clans, forgotten temples of long-dead god kings, and a healthy dose of hack and slash. All this awaits in Strayblade. Ой, там... Блин, вот как я не люблю, когда такая вот система, много оружия разных классов, там зеленые, красные, оранжевые. Боже, вот это раздражает на самом деле. In Strayblade, you discover the mystical lost valley of Akria, a world which ranges from overgrown temple ruins to frozen caves and winding canyons. Ну, в общем, ты будешь какой-то затерянный мистический мир исследовать. Крия, по-моему, называется. Там будет путешествовать по различным ледяным пещерам, по поверхностям лесным. There's clearly a lot going on here. So let's hear more from Point Blank Games about Strayblade. И вот вам сейчас Челли, гейм-директор, расскажет чуть больше об игре. Strayblade is an action RPG where you play a rogue adventurer who is exploring the ancient valley of Akria with his companion, a witty wolf named Boji. Unveil the history of the Forgotten Valley, muster the powers of the 3 Akrian metals to restore balance to this war-torn land. That is the how, as well as the why. Combat and exploration are the 2 key elements of our game. Let's dive into the combat first. Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with split-second blade-to-blade reactions. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. To achieve that, we put our hearts into creating fluid, well-readable animations and epic cinematic finishes. В общем, он говорит, что у комбат-системы есть множество различных анимаций под разные стили игры и оружия. То есть вы можете с 2 мечами махаться, можете с топором уходить, можете с молотом, двуручным мечом. Вот, то, что будет красивые добивания. Также вы можете исследовать в игре вот эти вот пещеры затерянные, данжи, искать сокровища.
When you die, time keeps moving forward. Enemy skills stay dead. New foes invade camps that you weakened. And when Boji revives you, only one thing is certain. The change you brought shapes what now awaits you. And of course, также вы можете зачищать аванпосты, которые потом будут превращаться в лагеря какие-то. We hope you enjoyed the first look at Strayblade, which will be out next year. And keep an eye on our social media channels for more information. И игра выйдет в следующем году. Оу, щищ. Курсайдерский стрим. Yeah, unique. As in, my evil twin murdered 4 of my husbands because they secretly are in love with me. Unique. In case that didn't tip you off, we're talking about Crusader Kings 3, the medieval grand strategy and role-playing game that has you trying to defend your royal line from those that would conquer your kingdom. Тоже, кстати, очень сложная игра, не разобрался. It's coming to Xbox as an adaptation, not a direct port, meaning that the UI and controls have been refined to bring that То, что на Xbox, короче, порт на Xbox будет. Not to mention bringing the grand strategy experience to my comfy living room couch. We'll all be ruling from our throne room soon enough. Check out Crusader Kings 3 now, coming to Xbox consoles. Ну, они тот же самый трейлер показывают, что при релизе. Ну, хотя, а что им еще показывать для порта? Зачем что-то новое придумывать? Your father sought his glorious revenge and failed. He never understood that the greatest wars are won with weddings, not warriors. With daggers, not swords. Only the small-minded measure success across the span of a single life. Там были такие бои? The real game is А, точно, я ж не знаю. Я даже обучение не прошел. You see, real strategy requires cunning. Понятно. Crusader Kings 3 is wild. You really haven't lived until you've made an 8-year-old the King of England. Well, it's nice to have hobbies. We've all gotten into some weird stuff this past year. Weird like diving into people's brains Вот and exploring their mental universes projected into a psychedelic 60s wonderland kind of weird? Exactly that kind of weird, which means I am so excited for Psychonauts to finally get a sequel. It has been so А, кстати, завтра же выходит сиквел Психонавтов. Точно. There really is indeed. Now, think about this. 2005, when Psychonauts originally came out, was a different time for gaming. Most of the biggest games that year, we're talking Resident Evil 4, Battlefield 2, Call of Duty 2. They were great games, for sure, but they were all big, beefy shooter games. Meanwhile, Psychonauts had humor, whimsy, and surprisingly heartfelt moments. It was an oasis of color and humanity in an era. Но они сейчас ничего нового по игре не говорят, они говорят, что она просто там юмором наполнена, всякими красками. Но мне интересует, зачем они не говорят сейчас? That's why the original is considered a cult classic. It has been a long time coming, and it is finally here. Enjoy this long-awaited launch trailer for Psychonauts. А, не трейлер, но хотят просто показать для игры. Релизный. Ну окей. My name is Raz, and I'm the new intern. And today is my first day on the job. Get ready, Rasputin. Did you forget everything I taught you about levitation, Rasputin? I'm not supposed to check out equipment to interns. You did what?
Can we just... No. Quit picking on the new kid. We were all new once, in case you forgot. I've got eyes on the target. And I've got eyes on me. All I see is another unruly peasant. Oh boy. Ну, кстати, символично, что против него в трейлере какие-то водянистые враги сражаются, потому что вроде как по лору главный герой, он воды боится, потому что он в детстве что-то такое, травму психологическую получил, и он теперь ее очень боится. Аудио классное. Короче, ищите завтра на торрент. If you know, you know. The meat circus level, it is infamous, it is brutal, it is difficult to say the least. It's the final level of the original game that came out, and I cannot believe I'm doing the math on this one. 16 years ago, Tim Schafer and Lizette Teatree Montgomery. I am definitely dating myself, but you all welcome from Double Fine Productions. Thank you so much for being here. Tim, can you believe it has been 16 years? I almost said 19 years. Yeah, it feels like only yesterday, but it kind of was for Raz, because the story ну и вот спрашивают, можете ли вы поверить, что прошло 16 лет прошло? После релиза психонавтов первых? Серьезно? Which we were able to do because we brought back a lot of the same voice actors, and we also have a lot of people on the team here that worked on the first game, as well as bringing on a bunch of new people like Lisette. 2005 год. Carry the legacy forward, especially the cool style of Wonk that is very prevalent in the first game. Style of Wonk. Just put it on a shirt. I'm in there for it. Let's roll it back a bit. Of course, this can be a kind of a trippy idea if you're not familiar. Psychonauts, they still jump into people's minds, I'm assuming, like the first game, right? So if a Psychonaut sort of dove into my brain, it would be like a lot of Ted Lasso quotes and French Bulldog memes. Am I correct, Tim? Yeah, that's what's fun about a Psychonauts game, is that all the levels are different, just like every person is different, based on their personality. If you could jump into someone's mind, what would it look like in there? What would be the color of the sky, and like who would the monsters be? And in Psychonauts, you get to do that because Raz has the power of astral projection. And when he goes in, he gets to fight those monsters and help people deal with their nightmares and wrestle with their inner demons. And so there's a ton of variety, and there's a lot of anything goes. We can go to any location, we can have any art style, and coming up with new levels for the second game was really fun to do. Well, I loved it from the first game, certainly. Let's talk a little bit about how that kind of concept expresses itself in the game world. I mean, Psychonauts 2 has got it all over the place, I'm sure. Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain worlds and unique levels from the first game, and the unique style as well. So we were really focused on how we could bring forward that style in Wonk, and also bring in new levels and enemies. Now, of course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons, and I'm sure it's happened in Psychonauts 2. What does this mean? Does it mean basically is that we're finally able to slap COVID anxiety in the face? Well, I don't know if you get to slap anxiety in your face, but you definitely get to slap some panic attacks, and COVID definitely caused a lot of those. In addition to panic attacks, some of our old enemies have also come back. Our sensors are our favorites, and they're definitely here. And in addition to that, we also have our doubts. And some new enemies. There's our lovely sensor. Also, в общем, это сейчас речь идет о новых врагах, которые они добавили. Это сенсор, какая-то там жучок, вот слизь. You're also seeing our enabler here. He is our. И так далее. It energizes our whole combat troop. So we have a whole cast that you can battle and fight with. Including the new bad mood. Including the bad mood. Which is the electric storm of feelings that you have to fight. Now, for those who haven't played the original, available now on Серьезно? Xbox Game Pass, by the way. NPC, который называется «Плохое настроение», интересно.
Победи свое плохое настроение. He has some very special skills. He has two Блин, на real самом special деле, skills. One being the я до этого acrobatic момента skills he learned growing психонавтов up in the не так circus. сильно He can ждал, а jump вот сейчас tightrope, прям... jump on trampolines, swing on trapezes, Прям and that вот helps him хочется и navigate and хочется get around поиграть. to all kinds of interesting places. But he also has this other side to his personality, which is that he's a powerful psychic. So he can levitate objects, he can use telekinesis and pyrokinesis. He has these powers which people might recognize from the first game, as well as 3 new powers for the second game. He has the В общем, ability to у него mentally будут connect способности thoughts у главного together, героя, and, как connect two из thoughts, первой connect части, two thoughts но together, несколько to новых. solve puzzles and to navigate in this Вот, game. вот, He вот has новые the power of time bubble, способности. which is just Телекинез, change, and slow down how things are moving пси-бласт, by changing психический people's удар, perception of time. And he also has the power рука, of projection, which allows him левитация, to pull an archetype, a психогенез, personality это out of я his хер знает, что unconscious mind такое, and bring it и into the еще world that там he's in, 4 like a companion in battle or in puzzle solving. But let's talk about the story for a second, because as the original Psychonauts, we saw Raz training to be part of an organization, and now perhaps he's part of a whole organization at this point. And are there other brain agents, other Psychonauts out there that maybe grew up in a completely different circus? Yeah, we have a lot of new characters in this game. We do. We have a lot of new characters in this Ну, я game. спросила их, давайте поговорим немножко о сюжете, о том, что после первой части появилось много новых психонавтов, появились новые злодеи, это понятно, но вот новые интерны, так скажем. He's no longer the coolest kid in summer camp. And much to his chagrin, his entire Капец, у него family, реально his руки entire спички. embarrassing circus clothes wearing family comes to visit him in front of all his new friends. And so Теперь я понимаю, почему у него психологические травмы у главного героя нашего. each one of them has their own quirks and foibles, and some of them are even psychic. And so a lot of their story gets told in this game, including their backstory and how it relates to the foundation of the Смехнуться-то реально можно. Well, I like that. And of course, as you might know already, I'm sold. But you, of course, already knew that. When can myself and the rest of the world exact some beefy, meaty revenge? You can get back to the beef and play Psychonauts 2 on August 25th on Xbox Game Pass and PC. Блин, все, я вот все больше и больше начинаю думать о том, чтобы не PS5 покупать, а Xbox вместе с Game Pass. Thank you. And you can catch more of Tim Schafer and ask him those burning questions about the newest game in the fan-favorite franchise in our Xbox Play stream tomorrow. But first, we're going from cleaning out mental cobwebs to cleaning up alien planets in this supremely satisfying 4K 60 trailer for The Gunk. Коротенький трейлер какой-то новой игры The Gunk. I don't like this weather. I'm pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. О, You have to be careful out there. подожди. The gunk's eating everything here. This planet is literally a paradise when the gunk's gone. Сейчас решается судьба этой игры. Если здесь можно путешествовать по разным планетам, то это круто. Если нет, то это уже как бы до связи. Нет, выглядит она красиво на самом деле. Главная механика. Но это не похоже на одну планету. Надо будет добавить игру в закладочки. Ну и Forza Horizon еще обещали показать под конец, после всего шоу. We have talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a favorite, but let me just say, it is so cool that State of Decay 2 is expanding Trumbull Valley. Come on! And hey, you know what? Great job on that Flight Sim interview. Oh, thank you. I mean, talking to Jorg is always a blast, and Flight Sim is such a special game to me because, I mean, it's literally letting me travel the world. But I was staring daggers of jealousy watching you talk to Tim and Lizette over at Double Fine. Well, I will say this, I understand, but you got to play Psychonauts 2 already, so I don't even want to hear it. That's true, but it's not the same as Ну, что talking мне to the сейчас впечатлениями creators. об Just интервью trust me when делиться I и tell все. you. Be excited for Psychonauts 2. I will say this as well, I am excited to see even more of Psychonauts 2 on our Xbox Play streams. Yes. Ну, в общем-то, завтра вы можете уже смотреть на психонавтах на стримах от Xbox. So make sure to check that out.
Before Kate and I let Playground Games take the wheel, На самом деле, let me психонавтов just неплохо say было бы that it's купить, been но our они вроде как distinct дорогие pleasure очень. to chat games and nerd out with everyone today. Мы, конечно, пиратство осуждаем. But we're far from done here. Too true. Now, in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5, the highly anticipated follow-up to 2018's breakout hit open-world driving game Forza Horizon 4, arrives on November 9th on Xbox consoles, Xbox Game Pass for console, PC, and cloud, and of course, Steam. And if you're watching our Xbox YouTube channel, switch over to our Xbox Twitch channel to see all this new exclusive content. And that is twitch.tv/Xbox for the full vroom vroom experience. And if you're already watching on Twitch or one of the Forza channels, stay right where you are. Without further ado, let's dive in, starting with the new custom Forza Horizon 5 controller, which is available for pre-order today, so players can have it in hand by November 9th when the standard edition of the game launches. Какой-то кастомный контроллер под Forza Horizon 5, который можно будет получить за предзаказ? Что? Нет. Ну он же... Ух ты. Ну... Все, я восстановил. Смотрим Forza Horizon, алло. Подожди, а Forza уже 5 ноября выходит? Серьезно? Я что-то об этом даже не думал. Интересненько. Остановила я всю систему. Не знаю, с чего вдруг интернет пропал. Красиво выглядит Нью-Мексико на самом деле. Lambo. Lamborghini. So now we see the 2020 Corvette Stingray tearing up the asphalt towards Это the dust storm in the Mexican farmland. А что это? Это какой-то режим со штормом? Как Danger Zone? Как режим в Battlefield, да? Новом. Ой, сейчас больно будет. По воде, корвету. Но земля выглядит приятно. Вот я сейчас взглядываюсь вдаль, вроде никаких прорисовок таких страшных не вижу. Красиво все выглядит. И шторм вроде ничего такой. Песчаная буря. Еще одна доставка. Ой, вот это говно тачка. Ну хотя для бездорожья то, что нужно. Гроза в джунглях. Next up is the Porsche 911 Desert Flyer, crashing through the dense jungle tree canopy. Flamingos!
Я так понимаю, это до сих пор идет мероприятие Xbox или... Да, вроде, да. Они прям такое серьезное видео подготовили, геймплейный заезд. Финальный заезд. Ой, вот это опасно. Для самолета. А это вступление, да, я так понимаю, как в 4-й форзе? Кстати, что-то облака какие-то странные, они не похожи на то, чтобы они были объемными. Хотя это не может быть правдой. Облака в Форзе объемные. Получается, не настолько качественно сделаны, что кажется не настоящими. Тут, ну, бред какой-то. Не, ну на самом деле облака прям мое почтение, видимо. Потому что обычно облака, как вот в Fortnite, они чувствуются. То есть, ну вот представим облака в Fortnite, кто знает. Я, когда пользовался Unreal Engine, я доходил именно вот до точно такого же эффекта. То есть это стандартные волюметрик объемные клауд. Но вот чтобы вот такие облака были, вообще как будто бы тупо HDRI вставили и все, но это так не может быть. Это интересно выглядит, облака красивые, мне понравилось небо. Я, кстати, большую часть не на гонку смотрел, да, а вот как раз таки на небеса. Ну, в общем, все, подошла к концу трансляция. Как будто бы игра... Так нет, в том-то и смысл, я же говорю. Ощущение, как будто бы просто картинку вставили, но ты же вспоминаешь, как меняется день и ночь, времена погоды, и там облака, они, ну, меняются. Ну все, они даже в Форзу будут играть, в принципе, неинтересно, я это смотреть не хочу. Особенно вот на это странное очень лицо, похожее на мужчину. Вот, опустим вот так вот вниз. В общем, завтра у нас... Завтра... У нас что? У нас завтра Gamescom Night, потом Future Games Show. И вроде бы все. Вроде бы все, да. На этом Gamescom как бы все. Ну тогда ладно, с Xbox мы закончили. Тут кто хочет, можете дальше посмотреть просто геймплей Forza 5. Лично мне особо не интересно, лучше самому играть. Вот, ну и в принципе все тогда. До завтра всем.